Thank you everyone for joining today's webinar. So I'm Mr. Ian and Summer. Very glad to have our newly joined team and also participant of the Girls Power PUBGM tournament, Sour Candy, for today's webinar. Hello! So, today's webinar is hosted by Yesports, a global esports and telemanagement platform. We aim to create an ecosystem for esports for the development of a better, greener, and healthier lifestyle to our gamers, casters, students, partner for participating in our global programs. Today is our esports sharing series with pro gamers. If you'd like to know more about games or gamers, feel free to leave us your comments below. So hello, let's welcome our team, Sour Candy. Hello. Hi. Hi. Can you introduce yourself one by one to our audience? Yeah, okay. Би эхэлж хөө. Танилцуулъя гинэ. Okay, so my name is Burte. In-game name is same as Burte, and I'm 23. I'm studying in Hungary, and I'm the newest member of the Sour Candy PUBG Mobile clan. And we move on to Би ярьчихсан. Сайн байна уу? Намайг Залцаа гэдэг. Sour Candy clan-ийн лидер IGL Рүжэ гэдэг нэрээр тоглодог. Okay, so that's the leader of Sour Clan, Sour Candy Clan, and the IGL of the in-game. Hi, I am Rita. My real name is Inhujan, and I'm 19. I study University of Medical Science. Yes, medical science. Yes. very smart girl. Сайн байцгаана уу? Намайг мөн хүчрэл гэдэг. Би Sour Candy clan-ийн гишүүн байна. Тэгээд тоглодог нэр Asami. Тийм байна. So that was Mohochral, and the Sour Candy member, her in-game name is Asami. Asami. Yeah. Сайн байцгаана уу? Намайг Хонгорцол гэдэг. Одоо 18 настай. Тэгээд Sour Candy clan-ийн шинэ гишүүн. Засхан гэдэг нэрээр тоглодог. So her name is Hongardzal, and she's 18. She's also a new member of the clan, and her in-game name is Zalhan. I think they're all pretty girls. Yeah, girls. Thank you. Young, energetic, and I really like the team name Sour Candy. Sorry? Oh yeah. Before this webinar started, we have done some research and we've learned that the female literacy level in Mongolia is comparatively higher than male. So do you think it's beneficial for female gamers in esports industry? And you just mentioned your age, and do you mind sharing your average education level, and are you considering in pursuing high education level in the future? За тэгээд ер нь Монголд эмэгтэйчүүд яриа их гэдэг шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө ингээд яг e-sport дээр ер нь тэр нь илүү ялгадаг харагддаг уу? Ямар байдгүй? Тэгээд та нарын ингээд ерөөхдөө юу идэг вэ? Ямар хөө сургууль сурж яадаг вэ гинэ. Ер нь бол өмнө нь бол яг октод ер нь жоохон сул байсан. Эрэгтэйчүүд нь арай илүү сайн гэх юм уу? Тийм байсан. Гэхдээ одоо бол октод нь бол хөвгүүд эрэгтэйчүүдээс нэх ялагдахгүй, тийм амар бүр тийм хол даваа ялагдахгүй. Аль одоо байршил сайтан гэх юм уу? Зүгээр тийм даваа талаараа гэхээс скиллээрээ октод нэг тутгааргүй болсон. Өчигдөр ер нь октод аягүй сайн дээшилж байгаа, амар чанартай болж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэ би одоо бол оюутан сая дөнгөж 1-р курст орж ирсэн, сургуулаа төгсөөд Монгол Улсын боловсролын сургуулийн спортын сэтгүүлч ангиар сурдаг байгаа. Okay, so even though there are like not much of girls players in the community right now, the skills and everything is not so much far away from guys now, and in the competition or in any kind of tournaments, the skills are not that
not that far away. We can almost say that sometimes it's even similar, and it's just the position of our the play. I don't know. So the position, everything will just come into the play. Other than that, everything is fine. And Zolhan is a freshman in the university. She just started now. Yeah. Бүгд хэлэв. За би болохоор бас энэ жилээс Монгол сурж байгаа 20 настай санхүүгийн мэргэжлэр сурдаг. So Ruje, she just started studying in Mongolia this year, and she's studying economics and finance, and she's 20 years old. За би бас одоо 20 настай. Тэгээд 4-р курсын оюутан энэ жил төгснө. Тэгээд Нэхлэн бодогч мэргэжлэр сурдаг. So Asami is also 20 years old. She's studying accountant, and she's graduating soon. Oh, congratulations! Thanks. За би болохоор анагаахын 3 дахь курс 96 жил сурн төгсгөлөөгөө хичээлээ амжилттай бидэг. Заагаар л байгаа л та. So Beretta is in 3rd year of her medical school, and well, she has 3 more years to go. So there's some time to graduate for her, and yeah. So for medical school, there's a lot of things to do, and there's a lot of schoolwork. So she's just trying to adjust everything. Yeah, and I'm also studying economy, and I'll be soon graduating and going home to Mongolia. Yay. So your schools have a gaming association or gaming groups that hold tournaments regularly for students or provide training for them. How did you girls form this Sour Candy team or clan? Any meanings behind the name? So ингээд одоо Sour Candy-га яаж яасан бэ? Яаж эхлүүлсэн бэ? Тэгээд reflect гэдэг байхгүй. Тэгээд сургуулиуд нэмэрхүү юм спортын хөтөлбөр дэмжсэн ямар нэг юм хийдэг үү? Sour Candy яаж би бинийг олсон бэ? Нэрний утга нь юу вэ гинэ? За нэрний утга нь болохоор хүчтэй бас хайр татан гэсэн хоёр утгыг илэрхийлдэг. Бид нэр ууртай хүчтэй хийж чадахгүй зүйл байхгүй. Тийм шадран хөхтүүд гэхдээ бас тийм ч гэсэндээ цаагаараа үнэхээр хайр татам чихэр шиг хөхтүүд шүү гэдэг санаа гарах гэж нэр өгсөн. So the name Sour Candy originated from like literally the candy, sour candy. It's sweet. We're sweet and cute, but we can also be very strong in the playgrounds, in the matches. And so even though we can look sweet and lovely, we can just as be furious and fierce. I totally Sour Candy. Yeah, and we like the Blackpink Sour Candy song. One of them. Julian is also a Blackpink fan. Шатран золооч наа. За тэгээд анхаараа бид Монгол зөвхөн төгөөддөг тэмцээнүүдэд ордог байжгаад сүүлийн үед болохоор Клайна бид нар сахин нисэн. Тэгээд сүүлийн үед болохоор Нико гэмээр лидер хүн ер нь бол тэмцээнүүдийг хайж судалж олон улсын тэмцээн скримүүдад ордог байсан бол одоо болохоор ер нь жоохон танигдаад хүмүүсээс бидний жоохон мэддэг болоод үнэлдэг болоод ирээд ер нь бол скримүүдэд өөрөгддөг болсон. Начин тэгтээ болоогүй асуулт шиг таахгүй. Гэтэ энэ дээр тэгсэн мэс асуулт нь. Okay, wait. Yeah, so the Sour Candy, it was just the 4 of them, like the founding 4. The Roje and Nico, the Sour Winter. These 2 are the leaders, and so and 2 girls. 4 of them used to play for a while, and they opened the clan not so much recently, like I think 2 or 3 months now. And after that, the girls just started getting in with, so like that. And for the tournaments from universities, the game, they don't really usually see esports as kind of a sport, but I think there are like
not so much official games go around, but the basketball and football, yeah, those are always there. Oh, that's very nice. So when was the first time you girls ever started playing esports and which game were you playing? Энэ хоёр юм ярихгүй байна уу? Би сонсохгүй байна уу? Ярихгүй байна. Okay. Yeah. So my question was, Yeah, when was so the first that's it. time you ever I think. started playing esports and which game were you playing? Өөр юм ярих хэрэгтэй юм уу гэж. No, I think you guys muted. We can't hear you. Okay. Mute юм биш юм яриад байгаа юм бүртгэн сонсдоггүй шүү. So my question was. Yeah, okay. So you can hear now. Okay, cool. So when was the first time you ever stopped playing esports and which game were you playing? Ямар хизээ анх e-sport тоглож ирсэн, ямар тоглоом тоглож ирсэн бэ гэдгээр хэлээ. Миний хувьд болохоор хамгийн их PUBG Mobile. Тэгээ 2 жилийн өмнөөс тоглож ирсэн. Миний PUBG Mobile тоглож эхэлсэн. Юу нэг өөр тоглоом тоглодог. Би хамгийн анх Mobile Legends амар тоглолтог байсан. Тэгээд Mobile Legends тоглолт тэгээ нөгөө нэг Supreme гэж байдаг нөгөө нэг топ 10-т Монголын топ 10 гэл нөгөө нэг тэгж хуваар тэнд нь ороод ирсэн да. Okay, so most of our girls, we started playing PUBG Mobile. Most of them started playing 2 years ago. Me, not so much. I've been started playing like 4 months ago. And for Zolkhan, she used to play Mobile Legends. And I think there was like this top 10 Supreme category. And when she entered that, she decided to stop. Yeah. Actually, they have really good results participating in our previous Girls Power PUBG Mobile. Yeah, they were the 4th place. Yes, it's actually pretty good. I'm really impressed by all of you girls. Thank you. Power girls get to know дөрөвт орсныг ярьчих. So yeah, these girls are really good. Yeah, and they're the only Mongolian team. Yeah, only Mongolia. Yeah. Зүгээр ганцхан байсан Монгол тим байсан юм шүү дээ. Огтодаа. Тэрхтээ бэлдсэн шүү дээ. Олон нийтэд сайн хөөс боломжтой эсэ гэдэг. Ruja is saying that they could have done better. It was not their best game. We're looking forward to see your next performance in our tournaments. Let's show some girls power, right? Yeah, we always girl different power. tournaments. Yeah, сайн байх гэж хүлээж байгаа шүү. So how did you girls started? Yeah. So how did you girls started joining esports tournament, and do your family support you guys, or are you planning to pursue a professional career in the gaming industry? Нэг гацаад энэ хоёр гацаад. Энэ аяг гацаад. За тэгтээ ерөөдөө нөгөө нэг яаж ингэж турнаментд орж исэн бэ? Ер нь яаж хэлсэн бэ л гэж бодож шүү. Оо пак минь түрүүний асуулт шүү. What is it? Хариулт та хариулт. Ер нь анхныхаа experience-уудыг яриад. Эхэндээ болохоор дандаа Монгол тэмцээнүүдэд ордог байсан гэсэн шүү дээ. Тэгээд Монгол тэмцээнүүдэд ордог байжгаад Нико болохоор өөр ингээд календар руу мэйл бичээд ингээд ийм юм охтуудын календар тэмцээнд орох гэсэн юм а гэд төсөлтүүд бид нэр хинд өөрөө гаргадаг байсан. Тэгээд ингээд бид нэр өөрсдөө тэмцээнд ороод ингээд олон нийтэд өөрсдөө танилцсныхаа дараа ийм тэмцээнд орооч гэж бид нэрийг урьдаг болсон юм а. So we used to just participate in Mongolian tournaments, and now our leader, Sour Winter Nico, she started following foreign tournaments and clans and everything that she could find, so we can enter. And we used to, it was some hard time to find those and just try to enter. But now that we've been succeeding a little and showing our names for tournaments and streams.
now started to inviting us, and we're just getting into it now. We sure will invite you next time. Yes, please. Yeah. Yeah. Thank you. So as a female team in the gaming industry, what challenges have you encountered and how did you overcome the challenges or any difficult situation you have faced, including financial and any memorable experiences that you would like to share with us? Эмэгтэй e-спортын төрөлд байхаар ингээ ямар хуу чаленжууд гарч ирдэг вэ? Хэцүү юм юу тохиолддог вэ? Сонирхолтой хэцүү юмудаас яриач гэн. Тэгээд ерөөхдөө санхүүгээр ямар хуу бэрхшээл гардаг вэ гэдгийгсэн. За. Тэгээ ер нь бол PUBG тоглоход гардаг бэрхшээл гэх юм бол ер нь эмэгтэй хүн гэхээс илүүтэй эмэгтэйчсэн ялгаагүй мэдээж цаг хугацааны асуудал бол миний хувьд бол бэрхшээл. Яагаад тэгэхээр одоогоор e-спортоор ингээд хичээллээд бүр яг e-спорттой бүх ингээд цаг зав бүх юма зориулаад тэргээрээ ингээд бүр ажлын байр болгоод тэгэж амжирдаг одоо зүйл бол манай Монголд бол тийм их байхгүй шүү дээ. Угаасаа байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор бүгдээрээ сурж, ажиллаж, хөдөлмөрлөж тэххийн хажуугаар ингээд сонирхлынхаа дагуу ингээд ийм PUBG Mobile-ыг тоглож байгаа учраас цаг хугацаагаа тохируулах нь бас тохируулж ингэж байх нь бол миний хувьд бол бэрхшээл гэж үзнэ. So not just for female players, but it's also common with guys. The free time to play and develop our skills is pretty difficult for us right now because we all have different lives with our universities or anything like that. So it's kind of difficult to adjust all that and still play esports, PUBG Mobile to our skills. So it's kind of like that. And I think for finance, it's difficult for us for the device and everything. And yeah, I think. There's an audience saying that so many pretty ladies, and they said you guys look like members from K-pop. K-pop огточ гарагдсан. K-pop юм байна ч гарагдсан. Thank you. I'm хөөрхөн байна гэж хэлсэн шүү дээ. Ямар тоглолаа хам. Thank you. So do you girls have any female gamers that you look up to as a role model to encourage you to keep chasing your dreams or your career in the esports world? How does she or them affect you positively? За ямар нэгэн харж ингэж яадаг, дэмждэг female эмэгтэй рол модель тоглогчд байдгүй. Тэгээ карьер ингээд дагаж явахад аягүй сонирхолтой гэдэг ч юм уу тийм хүмүүс байгаа юу гинэ. За ер нь бол Монголд л эмэгтэй тоглогч гэвэл яг бидний үеэс л яг одоо л яг эхэлж байгаа тоглодог хүмүүс гэвэл тэгээд яг гадаад бол тиймэрхүү тамирчтай болсон мэдгүй Монголд бол ер нь бид нэр л яг нэг одоо миний үеэ тоглож байгаа тэр хамт тоглож байгаа хүмүүс яг бид нэр эхлүүлж байгаа гэж боддог. Энэ спортын хөгжлийг тийм болохоор бас яг бид нэр төрүүлээд илүү их амжилтанд хүрээд өөрсдөө яг тийм хүмүүсийн үлгэр зураг авдаг хүн болохыг хүсдэг. Тийм. Yeah. So as for Mongolia, we're one of the people that's starting among us female. So there is not much that we can just name, but there are a lot of girls that are really good in Mongolia, and we all just started from the bottom. So it's right now for us, it's just the same. And for foreign players, we don't know that much of foreign female players. So we kind of lack knowledge on that. And we hope to become the role model for girls after us, to inspire from us and see that it's possible to achieve something bigger than what they're thinking. That's so inspiring. 잘가 To see the growth and one day you'll be someone that look up to. I truly believe that. Sorry, I can't hear you. Oh, sorry, it's okay. I'm saying that
I'm really glad to hear that, and I believe one day you will truly become someone that the youngsters they look up to. Thank you. Тэгээ бидний нэг өдөр охтууд хардаг хүмүүс болно гэж найдаж байна. Баярлалаа. Thank you. Thank you so much. We'll try our best. Yes. Комментууд нөө. And also we conducted research, and we realized that most famous Mongolian gamers play either CS:GO or Dota 2. What are the reasons these games are so popular, and what makes them so attractive? Dota, CS:GO монголчууд их тоглодог гэж судалгаагаар эднэр хайсан байна. Тэгээ юунаас олж ингэдэм болоо охтуудаа. Dota Go өнтер чинь угаасаа Монголд төдийгүй дэлхийн таханд бас нэлийн алдартай шүү дээ тий. Олон хүмүүс тоглодог. Тэгээд би бодохдоо бид нар PUBG-д яаж дурлаж тоглодог шиг тэд нар ч бас ялгаагүй тэгэж одоо дурлаж дуртай тоглодог л байх гэж би бодож байна. Yeah, so Dota and Dota 2 and CS:GO it's not just famous in Mongolia, it's over the world, everywhere in the world. It's fairly famous. So I think it's just the same as why we play PUBG. It's very entertaining, putting down the enemy and using tactics. And it just gives you that adrenaline rush so much that you just play without even realizing how many hours you've been playing. Like right now we play from we think that we're gonna play PUBG for 2 hours before we go to sleep, but then all of a sudden it's just sun started to rise and we realized we played all night long. Yeah. So yeah. And why did you girls choose PUBG Mobile? What kind of things you learn or enjoy in playing it? I think it takes quite an effort to actually form a team and participate in tournaments. So how do you arrange your daily time for practice? Тэгээд яа PUBG сонгосон бэ охтодаа. Яа тэгээд ерөөхдөө тим болоход маш их хугацаа шаардна, уур чадвар шаардна. Тэгээд тэр мэрийг яаж зохицуулж тоглож байгаагүй гэдэг. Ер нь бол PUBG Mobile яа сонгосон бэ гэхээр охтууд тоглоход нэгт айгу тэмч хэцүү биш. Яг бол бусад тоглоомод болохоор эрэгтэй хүмүүс багасаа л тийм авьяастай ер нь тоглож үздэг болохоор одоо PC-нээр тоглодог тоглоом байлаа гэхэд гар хүлийнх нь хурд хүчтэй хөдөлгөөн нь бид тэдээс л хамаагүй илүү байгаа. PUBG Mobile болохоор анханасаа сурсан хүнд ч гэсэндээ амжилттай тоглоход ер нь боломжтой байдаг болохоор хүмүүс ер нь PUBG Mobile тоглох гэж боддог. Тийм. Yeah, so for PC games like Dota and CS:GO or LoL, maybe, I don't know, yeah. So guys, they've been playing it ever since they were kids. So their skill is so much better than girls because girls don't usually commonly start playing those games. But PUBG Mobile started 2 years ago all over the world. So people who started playing it were kind of they started from the same line, from the same bottom line. So I think that's why we chose PUBG. It was easier for us to adapt and easier for us to play more than to play it on the computer or anything like that. It feels like a warrior, and it's like, oh, number 2, here's the enemy, push, go away. Just like I like that. and I like to play PUBG because that is it is better than communication. I play PUBG Mobile. Oh, I met my boyfriend in playing PUBG Mobile. That's so cute. You met her boyfriend in PUBG Mobile. I should start playing it. Yeah. Yes. Maybe that's And there is so many couple streamers or couple gamers in Mongolia have. Yeah, so actually there's quite a huge PUBG mobile community.
and it helps people to meet new friends. Yeah. And Тэр залхан баг ойлгоод тийш та. Хөө сая энд зүгээр амар олон тийм хос стримрүүд байдаг гэдгээр нь тийм л гэсэн шүү дээ ёо. За. Тэгээд ерөөхдөө нөгөө нэг юугаа сая юу гэсэн бэ гэдэг вэ? Wait, can you repeat the question again? I think I forgot. They were talking about something else. okay. I was talking about why did you choose PUBG Mobile? And how did you form a team and participate in tournaments? And also, how do you arrange your daily time for practicing? Энэ мик амар тасалтаад байна тий. Би тасалтаад байна оо. Okay, so wait, the PUBG Mobile. Wait, I think there's some lagging in the internet because there's like a lot of connection lost. It's really hard to hear. I'm sorry. It's okay. So our question was, why did I will understand how you girls choose PUBG Mobile because it was new, so everyone can start from the same level, and that's why it's easier for you to adapt. And also, what kind of things you learn or enjoy in playing PUBG Mobile? Because we think it must have taken you a lot of efforts to form the team and also to participate in different tournaments. And how do you arrange your daily time for practicing? За ингээд PUBG-г ингээ анханасаа ингээ тоглож авч ойлголоо гэдгсэн тухай ингээ хүм ингээ чинээс ихсэн болохоор амархан байсан байна. За тэгээд яг яаж цаг цаваа ингээ зохицуулж ингээ бүтэн 2 жил ингээ тим болж тоглож ингээ чадсан бэ гинэ. Тэг ер нь бол ингээд жоохон амжилтанд хүрэхээр ч юм уу тоглооны зорилго олгож ингээд амьдралаа жигшээ нэг хэсэг болгоход ер нь карантинлагдаад тий ер нь тэр чөлөөт цагууд амар нөлөөлсөн баг. Яг тэр үеэр л яг өөртөө чадах юм байна гэж бодсон. Яг тиймэрхүү тий. So after like 2 years we've been playing, we realized that if we keep playing and make it a lifestyle of ours, then it's possible. And also the quarantine really helped us because because of the quarantine, we actually had more time to stay at home. So we had more time to play and actually like organize the team and find out which is each one of members' best skills are. Like one of them started playing fragger and one of them started using sniper guns more and like that. So it was a lot of months to form a team, but I think we finally are doing it right and started going through tournaments and achieving more or little, yeah, it's like that. I think it's really good that you girls have such team spirit and also the leadership skills from the leaders to arrange which one is better for which role. I think that's pretty impressive, especially girls are so young. Thank you. Yeah, охтууд ингээд дөнгөж залуу охтууд ээж ингээд би биний скиллийн мэдрээ leadership хийгээд ингээд team player болж тоглож байгаа юм. Сайн байна гинэ. Баярлалаа. Yeah. So how's the esports atmosphere in Mongolia? It is quite common or specifically, is it quite common or specifically in certain age group only, like youngsters? Is esports player a commonly recognized job in Mongolia? Насны хавьд ямар хөө үгүй тэгээд ингээд хэрэг хүмүүс ямар хөө насны хүмүүс e-спортыг сонирхож тоглодог үе ихэнх нь ингээд ерөөдөө тэгээд e-спортыг яг мэрэгжил болгож Монголд ингээд тоож авч хилдэг үү? Ер нь бол яг Монголд бол яг e-спортоор мэрэгжил болгоод тэрүүгээр амьдралаа залгуулдаг. Ер нь бол баг байхгүй байх гэж бодож байна. Ер нь e-спортыг Монголд тэр чинээ хөгжөөгүй учраас тийм мэрэгжил одоохондоо байхгүй. Тэгээд тэмцээн e-спортын тал дээр гэх юм бол насын хязгаар гэж ер нь бол байхгүй. Аль скиллтэй, аль тоглож чаддаг нь, аль ухаантай нь л тэр тоглоно. Хэдэн настай ч гэсэн хамаагүй. Одоо жишээлбэл Zeus e-sport гэж байгаа. Тэнд одоо маш
том ахнар байгаа мөн 15 настай 18 настай бидний үеийн хүүхдүүд ч гэсэн байгаа. Тэгээд бид нэр одоо ингээд дэлхийн тэмцээнд ингээд Азаа Монголоо төлөөлөөд ингээд орж байгаа. Тэгэхээр насны язаар гэж байхгүй зөвхөн хувийн өөрийнх нь уртын стилээс чадвал. Yeah, so for Mongolian community to actually accept esport as a job or occupation is not really common, and I think there are like handful of people who actually do it as a job, as a work. And for the age limit, there is not really much of an age limit. For example, there is like Thurs Esports that is going to the global championship for the first time for Mongolia, and there are people who are in their late 20s, but also there are people who are just like us, 18, and there is a guy even from the age of 15. So it just depends on their own personal skills. So we don't think there are actually age limit. We also encountered a lot of older people and also little kids playing against us. So like that. Never too late to chase your dream. Yes. Never too late. Yeah, it's never too late. Like, yeah, like even though when you were a kid and you didn't have the equipment or device to play all those games, but now you're 40, you have phone, you have earphones and everything, so you can just join and play PUBG. Play PUBG. I like to share my love to Zoltan. She has a huge teddy bear at the sofa, right? That's so cute. Ямар гоё том юм бэ гин. Huge teddy bear. Юу вэ? Зоотой. Yeah. So She said let's move on. Sorry. Sorry? Sorry. Can you hear me? Oh yeah, sure. Let's move on to the next question. It says, does the government in Mongolia and educational institutions, do they support this industry? Like, do you have esports related programs or funding or any kinds of support for organizing local tournaments? Засгийн газраас ерөөхдөө хэд дэмждэг вүлээ. Тэгээд янз бүрийн ингээд дэмжиж зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанууд байдаггүй лүү гинэ. Байдгүй гинэ. Тэрийг одоо мэдхгүй маа тий. Тий. Нөх юм яхаа нөө пицца. Пицца чинь тэгээд засгийн газар биш. Засгийн газар биш, тиймэрхүү газрууд дэмждэг гэж хэлэхгүй. Өмнөний хүмүүсд тэгж дэмжихгүй байсан. Бараг нэг энийг шеэр хийвэл PUBG-ний серверийг хаамаа гэдэг шүү дээ. Одоо болохоор тэр мөр нь багасчаад байгаа юм шүү. Yeah. So Pizza Hut, New Tech тэгээд Mountain Dew гэдэг яг нөгөө PUBG-г дэмждэг тийм компаниуд тиймэрхүү газрууд байдаг. Тэгэл ер нь тэмцээн уралдаан зохиогоод дэмжлэг тусалтай үзүүлдэг тий, спонсорлож өгдөг тиймэрхүү стримерүүдтэй хамтарч ажилладаг тиймэрхүү газрууд бол байдаг. Засгийн газраас бол Засгийн газраас дэмждэг байх гэж бодож байна би. Yeah, for the government, I don't think there is much of a support for the community, but there's a lot of big companies and corporations that sponsor any kind of tournaments or streamers even, and they get sponsored by these big companies, and so I think that's how they're trying to improve the esports community in Mongolia. And for example, like Pizza Hut and Mountain Dew, I think they're sponsoring a couple streamers and tournaments right now. And even like from the start, because people were playing a lot of PUBG Mobile, there was like a petition or something like that going around to close the server in Mongolia. But I think right now, after a lot of tournaments and everything, they're getting the positive perspective of the PUBG Mobile. So they're trying, so there's that closing the server kind of thing stopped. So I think it's getting better a little by little. Well, that's so sad if they close the server. Yeah. Yeah, Yes. really sad. We would have to move to different countries.
There's an organization called Mongolian Esports Association, MESA, who recently joined the Asian Electronic Sports Federation, AESF, to promote and develop the esports ecosystem in the East Asian country. So have you heard of them? And do you know how they help create a better esports culture in Mongolia? За нөгөө нэг Монголын e-спортын community ингээд хүмүүстээ хамтдаа тэр гэсэн тэднийг ер нь мэдээгээр сонсон гэсэн бид нар бас мэдэхгүйсэн шүү дээ. Би талаар бас мэдэхгүй байна. Мэдгүй шүү дээ. Тийм, PUBG Mobile талаас өөр тийм тоглолт болохоор ер нь бусад тэр e-спортын одоо бусад тоглоомнуудын чиглэлийн мэдээллүүдийг бол мэдэхгүй. We've heard the news, but we're very glad that something's happening, like positive things happening. But at the same time, we don't really know much outside the PUBG Mobile. But I think, like CS:GO, there is like a Mongolian team doing really well in international tournaments. So I think that the Mongolian esports community is helping them to get more recognized in a worldwide. Yeah, we have to start from somewhere. So it's now, but maybe later. Yeah. Миний нийт ямар гацаад. Миний гацаад нөө энэ хоёр гацаад. Энэ хоёр. Sorry, it again. It's the network is. I'm sorry. I was talking about how do you see yourself in esports industry in the future, and what do you like to change about the esports industry to make it better, and any specific areas that you think needs improvement. За e-спортыг ингээ хөгжүүлэхэд яа гэж бодож байна? Ямар нэгэн тэнд ямар ингээд өөрчлөгдөж ингээд сайдар болоо. Ирээдүйд өөрчлөлт хүсдэг зүйл юм бол Монголд e-спортыг арай өөрөөр хүлээж авч дэмждэг болоосаа гэж хүсдэг. Ер нь бол тийм. Харин багийн маань хувьд өөрчлөгдөхийг зүйлвэл бид нэр ивент тэтгэгч ч юм уу. Тэгээ бидний дэмжиж өгөх тийм хувь ч юм уу альбом байгууллагад хамтарч ажиллах хүсэж байна. Яг бол бид нэр одоо цаашлаад илүү том одоо тэмцээн уралдаанд орлохын тулд бид нэр хүчтэй багтаа өрсөлдөхийн тулд бид нэр юусоо дутх зүйлгүй баймаар юм. Тэгжээж бид үнэхээр өөртөө чадварыг бүрэн дүүрэн харуулж өгч чадна гэж боддог болохоор тийм. So for the community to get better, we just want to make Mongolians and everyone, not just Mongolians, everyone to see and accept that e-sport is kind of a sport and that their opinions to change dramatically to positive. But as for our clan, we're thinking that if we need someone to support us, sponsor us, not just a person, any kind of organization or company or corporations like that, so that we can actually compete with the world teams just as they are, like with the devices. We're playing on iPhone 7, 8 or something like that, but they're using so much better high technology. So that's kind of the difficulty for us. So those are the things that we want to change in foreseeable future right now for us. Yes, нэг бид нэр уулзаж өрөөсөө ингэж яг ярилцаад бие бинийг ингэж ойлгочлоо дандаа уцсны цанаас ингэж байдаг болохоор хамт ингэж суугаад нэгэндээ ингэж чи ингүүл яаж тэгвэл яаж ингэж бэлтгэл хийх тийм газартай болох юм бол бид нар бас арай илүү бие бинийг ойлгох юм болоо гэж бас бодож байгаа. Yeah, so right now we're not really face-to-face discussions. We don't really have that. We just talk over the phone. So I think if there is some place or booth like that for us to actually talk to each other face to face and tell what's happening, what's wrong, what to develop, include, and all that. I think the place like that is very crucial and very important for us to develop as a team.
We need boot camp. Sorry. To conclude, I think venue is very important, as you said. The venue for all the people to gather around for practicing. And also, I think the devices you just mentioned, maybe you need some more high-tech devices. Yeah. And also, I think maybe some training and coaching. I think these are very important issues as well. Yeah, these are very important for any team to compete against any of them, because like the world teams, they already have that higher technology, higher coaches, more skilled coaches at least, and they have much more benefit than us. So it's at least we want to compete with everything they have as well, so we can develop our skills and be as good as them. As we mentioned, Yesports, we also manage talents, also provide trainings and extra. Maybe we can try our very best to help to achieve your goals and make your dream come true one day. Yeah, thank you. Бид нэр ингээд стандарт сайн байна. Авьяастай хүмүүс бас туслаад ингээд нэг өдөр айгуу сайн яаж чаддаасаа гэж хүсэж байна гинэ. Тэгтээ зүгээрээ тэг ойлгочоорой. Are there anything you would like to ask or you want to share? Yeah. Та нарт өөр ярих мэрх нэмэх юм байна уу? Бэрэтагийн харин дэрийг сонс. Өнөөдөр асуумыг хагасан. Үгүй. Би ойлгохгүй. I think some of the girls who start dating their boyfriends through PUBG Mobile, I think they want to share their story. Oh, I want to hear about it. Oh, yeah. Please. Асамигийн хосны зэнцлэн тоолтом. Асамигийн зэнцлэн тоолтом. Тийм, тоолт. Юм шүү дээ. Нэг төчөд яраарай гэсэн ахтудаа. Бэг ихлээд ярина. Тэртэн амар гоё штэ. Эхлээл зүгээр ингээл бидсэн чинь тусмаа санаж байгаа л гэт би тэгж. Тэр өөртөө хэрэг. Тэгэл яах вэ? Тэгээд тэрнээ амар баярлал. Ямарсан гоё хоолойтой юм бэ? Танилцсан юм ярихгүй юм уу? Тэгэл Нөгөө танихгүй хүмүүс нөгөө найзуудаагаа оруулж ирээ тэгэл тоглолцсон юм шүү тий. Тийм. Найзууд нэг хүмүүсээ оруулж ирээ тэгэл тоглолцсон чи харин тэр нь танихгүй үнэн ингэж цус хайж өгч юм өгөөд хайснаа. Тэгээд таалагдсан тэгэж танилцаа тэгэл юм хийсэн юм байна. Тэгээд чи угаасаа би чинь бүр амар бот исэн юм чинь чирэгдэл. For Berta, it's like her friends invited her boyfriend. Well, back then it was a stranger, and then when they were playing, Berta was not that good at the time, and when they were playing, he was helping her a lot and giving her kids and everything like that, everything she needed, painkillers. Everything she needed, even though she didn't need them, even though she didn't ask, he was giving her a lot of things and then telling her there's good boys and everything like that. So I think that's how they started flirting. And that's very gentleman gestures, like giving all the kids to you. Yeah. See, guys, this is how you treat the girl. This is how you treat the girl properly. For 6 гэсэн өгөөрэй залуусаа. Хит хайхан чайдаг шүү. Сам ярих уу? Би юу ярих юм? Sami has a танилцсан. Wow. Танилцсан. Let's hear it. Asami? Yeah, she also met her boyfriend. Мэдгүй тэгээ би хамгийн эхлээд би өөр инвайт явуулт байсан шин. Тэгээд
Тэгээд нэг л удаа хамт тоглосон. Тэгээд тоглохдоо манай Мики нэгээгүй юу ч яриаггүй. Тэгэл би нөө арт дэсэн аахгүй юу. Тэгээ манай кланы хамт исэн. Тэгээ би кланы хамтайгаа яриад л исэн. Тэгээ манай Мики нэхгүй тэгээ нэгэн тоглол тэгэл гарсан. Тэгэл хамгийн гол тэр би яаж мэддэг болсон бэ гэхээр би нөвчөөс лээс аахгүй юу. Нөвчөөс таа. Өөсөө байсан. За энийг битээр заяа. Би энэ нөвчөөс тахтаа ингээд PMC болж исэн баха тэр үед. Тэгээд нөгөө кланыхныгаа дэмжиж лайв үзэж хахад яг нэг викенд дээр манай хүн зооны гадаа нэг сквадтай байлдаад тэгээд мэдгүй нэг сквад ингээд цааш наруулчихгүй юу. Тэгээд тэр үед яг би Пика гэж сонсоод эмхтэй юм болов уу эмхтэй юм болов уу гэж бодож байсан аахгүй юу. Тэгэл өнгөрч ирсэн. Тэгээ тэрнээс хойш тэгээд сүүл талхлаараа яаж эхэлсэн бэ гэхээр би нэг орой уйтаад Star Room нэгээд TDM Room нэгээд байж хахад манай хүн ингээд миний лайвыг үзээд орж ирдэг заяа гээд алхасахгүй орж ирээд тэгэл ер нь эхэлсэн гэдэг юм аа. Тэгээд тэрнээс хойш хамт классик дараад тэгээд мэдгүй нэг найзаараа ер нь дамжуулж танилцсан дөө. Okay, so her boyfriend before they knew each other, her boyfriend was participating in the PMC Club Open, and and then she saw him defeating one whole squad for people. And I think that caught her attention. And after that, she found him, and she was kind of curious about who this guy was. Is it a girl or a guy? And then, after that, she was she was doing live streams, and would always open a room for TDM team deathmatch, and then he would always come in, and then they would just start playing, and then after that they started playing classic, and then I think so I think that's how they got together. Yeah, that's a love story when a boy meets a girl. It's a cute story. So I think we have kind of come to the end today for the webinars. And you guys have a lot of fans on Facebook. Yeah, you guys have lots of friends. We even have someone from, I think it's from Spanish. Yeah, from really? Yeah. He said hola, but I don't really understand. But thank you for your support. Yeah. So I would like to say thank you so much for coming to today's webinar, joining the webinar, and thanks all the audience watching the webinar today. And we hope you all enjoyed. And also thank you again, Sour Candy, for sharing your experience. I think your experience inspires many people in esports a lot, and they have some new ideas, maybe for the future development as well. And also, we are proud to see the girls' power rising in the esports industry globally, and looking forward to collaborating with you soon. Stay safe and stay tuned. Remember to join our tournaments in the future. Yeah, we'll invite you. Yeah, thank you for having us. It was such a great experience to talk about the whole community and everything within our girls. And thank you for recognizing us. Thank you for your effort. Тэгээ бид нэрээ тэмцээнд урьж байна. Та нарт баярлалаа. Girl power гинэ. Баярлалаа. Нар жоо юм хэлээ. Okay, how do you say thank you in Mongolian? Баярлалаа. Баярлалаа. Almost. Баярлалаа. I try my best. Yeah. Let's show more girls' power in the future. Yeah, more girl power. I hope a lot of girls would join our community, and the community gets bigger and bigger. Yes. Yeah, you girls should join our Kiss Award. Yeah, the Kiss Award. Yeah. You guys are smart and pretty. Yeah. Thank you. We'll share the details with you later. Yeah. You'll be the star of the month. Yeah.
Thank you. Та нар баярлалаа. Мэдээч би одоо ганцаараа баярлалаа. Баярлалаа гэсэн шүү дээ. За юу. Okay. Баярлалаа. Thank you again. Okay. Okay. Looking forward to see you next time. See you next time. Much. Bye. Bye. Bye.